Ebizibu nga byagudde toyinza kubyewala naye omukyala Triple A ebizibu byo bambi byamutomedde kumukumu kakati emmotoka ze endala bbiri era nazo ziboyeddwa mbikuleetedde munnange Pastor Bujingo amutegeeza amugamba nti si kirungi kubeera nga ate okola ebintu ebisinga ku ebyo mukama wo byabeera alina kubanga era mu buli ngeri abajja kwebuuza kuno ssente azijja wa anziba kubanga era abamanyi omusala gwakuwa nti tegusobola kukola ebyo byonna ate gwe byoli mu kukola mbikuleetedde naye omukyala bambi ate aswadde n'aswalira ddala naye nga Joel Senyonyi Honorable Joel Senyonyi agamba nti Anita Among agwana luzira mukuleetedde masawo ng'ate akukakasa naye ng'era mu ngeri emu omukyala ono mukuleetedde ng'ate akubuulirako ku gyenvuddewe omukyala Anita Among emabega eyo yatubuulirako ku gyenvuddewe sugwe atamanyi gyenvudde wa mukyala oyo video njikuleetedde masawo ya dakiika 7 tosaanye kubeera ng'ate obisubwa kakati Uganda Police nabo bavuddeyo ne batuwa ku updates kwabo abakwatibwa nga abateeberezebwa okubeera nti bebabba Bank of Uganda ngenda kugakuwa mu bujjuvu ago nagasinga kaawo oli ku SC News UG kansuubire nti muli bulungi mujebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo wabanga tonnaba ku subscribinga teekako notification bell videos zino zijje gy'oli mu budde face to face dating site webali okubeera nga abakufunira omwagalwa gwe yatayina enamba y'essimu weri awo ku screen yo bakubireko wereza message ku WhatsApp okumanya ebisingawo enamba yeri wansi awo eri mu kablack awali ekigambo face to face dating so osobola okubeera ng'ate obakubirako oba nowereza ka message ku WhatsApp kakati Uganda Police bavuddeyo ne babeera ng'ate batuwa ku updates kwabo abakwatibwa oluvannyuma lwa Bank of Uganda okubeera nti yalumbibwa ababbi ne babeera nga babba laptops mukaaga beddu kakati Uganda Police egamba nti oluvannyuma lw'ababbi abo okulumba Bank of Uganda ne bagibba ate bakola ekikwekweto mu Kampala ne babeera nga ate bakwata abo be baali bateebereza okubeera nti be babbye banka eno era kwolwo olunaku lwennyini basobola okununula laptop 2 kw'ossa n'abo abaali bazibbye kati abo abaali babbye era ne boogera wa endala gye ziri kati poliisi egamba nti basobodde okununula laptop zonna 6 ate weeziri ku poliisi era nga gye ziri nga ebizibiti kati abo abakwatibwa ne bakakasibwa okubeera nti be babbye Bank of Uganda bali bana nga ku bano kuliko Kule Boaz Michael kuliko Kabuye Ramadhan kuliko Lubanga Ken Isaac ne kubeerako ne Jorome Jude beba bakwatibwa banombu bebabba ki gundi banka ne babba laptop ezo naye bano olwaleero baleeteddwa mu kooti era nga bano ate bawene ennemba na musango gwa kubba Bank of Uganda bebo abasajja bolaba awo kati eyo nga nkujjeeyo omukyala wuno atabukidde mwami Museveni Nja Katonda ndi mukyala mulokole sikufukamiride nfukamirira gwe wabula nfukamiride Katonda kino kankikugambe obungi buwama bw'obadde onywa okuva gye watandikira ku ntebe obungi buwama bulimu amata naye waliwo supu w'enkoko wakaayira ajja kukaayira ng'ejjigo bakuwa wano nga supu ayita wano naye obungi obulimu amata buwooma essaawa ya leero gy'oliko naye nkulayirira bayibuli yatugamba bati kyassa makosa buli 35 nze yogera ogenda kiwulira ogenda kiraba ogenda walakoze yebaka katonda walakoze yebaka okutyana endala Isaya 55 tandikira kanyiririko 8 okakkanyiririka 13 ojja kawulira ejjala genda mu ngero engero 10 kirira wansi olunyiri olusooka ojja tuwulira Mwami Museveni netegereza ndi mukazi Uganda naye nina obusungu bungi nnyo obutali ku baana obutali ku bantu ba bulijjo naye ku lw'omubiri gwa Kristo ojja kinnumya nnyo kubanga olaba nze gwolaba abaana bwe tulabirira tujja ku lukunda ba Lumonde etugamba banaye
kachere ne batuwa olumwezi bamusete ne batuwa ne tubagulako lumonde akati bamugala mbazi tawe lumonde kuba kati kuno kukizinga kyetuja tulina ngo tulimira kasooli abana kole tubawa lumonde yekka ntongerezako n'ebijanjalo kati babagoba mbanyi tugenda palisaaki ate nga n'ekitongole kye bali atuwa ebyobuyambi nabo bakiggalawo ngayo gavumenti muteikina biwandiiko mwagala tukole tutya tweyambule buloka mukakasa nti Uganda tetujagala. Triple A okumunoonyerezaako kukyagendera ddala maaso ebintu bye bakyagendera ddala maaso n'okubeera ng'ate babikwata era nga olunaku olw'olwaleero emmotoka endala 2 ziggiddwa mu maka ge wali e Nakasero. Emmotoka bazitutte endala 2 bakyanoonyereza bakyatwala buli kimu. King Saha yavuddeyo n'abuuza nti Rolls Royce ya Anita Among poliisi egitunda ssente mmeka? Batubuulire oba osanga wayinza okubaayo agyepikira munnange n'agigula ssente nezikomawo muki ate nezibeera nga zikola bye zirina okukola ebituufu mu Uganda. Naye nga omukyalo ono ebintu bikyali bibi ku saidi ye. Kati ye omukulu Nobert Mawo avuddeyo n'abagamba nti mwenna abawakana nti tasobola kubeera sipiika. Wali okimanyi nti omuntu ayokya ekyuma ekatwe alitwalibwa okwokya bokisi ya ssente Nakasero yababuuzizza bwe yabadde ali mu kwogerako eri bannamawulire nti mwali mukirowoozezaako nti omuntu ayokya ebyuma ekatwe asobola otwalibwa okwokya bokisi ya ssente Nakasero. Awo nno ng'akudaala era bw'atyo n'abeera ng'ategeeza n'omukulu Mukasambidde nti tasobola kumukyawa kubanga bwe yali asonda ssente z'embaga yamuwa obukadde 20. Nobert Mawo yawa Mukasambidde obukadde 20. Kati Mbidde ne waakola ki tayinza kola ki kumukyawa. Essaawa yonna omuntu akulangira bino bye musondasonda emikolo. Essaawa yonna omuntu akulangira ssente ze yakuwa. Naye nga ate ye omukyala Winnie Kizza ono ate naye akawaŋŋamudde. Ono avuddeyo ate ku mukutu ogwa X n'abeera nga akola caption enkambwe. Ono avuddeyo n'agamba nti mbutuufu okubeera n'abawagizi ba Arsenal mu nnyumba kwegamba kiri riski nnyo. Batabani bange bali wano balekaana we babuukabuuka kwegamba balinga abalabye Rolls Royce mu compound. Security essaawa yonna erabika egenda kutusalako mbwe abaana be babuukabuuka we balekaana nga balinga abalabye emmotoka ya Rolls Royce mu compound. Okuduula okuli wano omukyala banne bamuli bubi. Kati Pastor Bugingo alina kyagamba Triple A. Wegendereze ng'ebika emmotoka mukama wo byagula. Wegendereze ennyumba z'abakama abo. Bw'oba oyagala okuzimba ezisinga awo sooka olizayininge. Ate genda otwala akaseera baleme kulowooza nti oba babbye. Twala akadde oluvannyuma ennyo ozimba ennyumba. Tewali kigaana kuzimba nnyumba ya kirooto kyo but not under your boss. Otuuke wa boss wo ng'ayina kalina 2 g'ozimba 4. N'embaga zenyiri bwe mubanga muzikola mubanga n'amagezi. Wadde bagenda kusondera busondezi. Wabaawo embaga gy'ogamba eno embaga yo bwe njivaamu omulimu guba guweddewo. Mukole embaga ya $7,000,000. Mukama wayinza n'oba tagattibwanga. Kubanga gw'okoze emikwano ng'oli awo. Olyoka omuyite ku mbaga naye mukyala we. Bakama bange bano mbaagala nnyo era mbassaamu ekitiibwa era singa si bo singa siri wano. Tibafaayo mbaga keggwe ogenda onoonye gy'okolera. Watojja basirwalirako bw'otyo. So neeka reception nako mukapimanga. Ogenda kukola embaga bakama bo buli ngeri bajja gimanya ne bw'oba tobayita oba banajjo bati bajje kola reception. Ensaamusaamu ebintu ebinene byo bye tukola. Munnange teri asiima. Ate ekisinga okubeera ekyennaku bw'oba tonalugwamu buli muntu akuteera amannyo ku ngulu. Banange oli wa kabi outshine your boss. Gwasinga kasita olugwamu nga buli mwaka mbala b'omusiru. Daba omuki? Twamulabirawo abantu bankwe.
abaazirya bennyini bagamba twakulaba twakulabirawo nga tojja kuwankalira yeeyo nga wali weewanise ennyo naye mmwe mwampanikanga kati mugjeewo amadaala ne kati gwe mulokole njagala okitegeere mu kutya Mukama amagezi megasookera buli kyokola kulembeza amagezi tomalanga kola n'olyoka onoonya amagezi. Honorable Joel Senyonyi akakasa agamba nti Anita Among agwana luzira omukazi mubbi ye akikatiriza akatambika kano ate Honorable obwati bwagamba kuwangereyo. Ekyamazima omukyalo ono Anita Among abadde mubbi ng'emazima kati buli omu agalabye naye ffe tugamba nti si ye mubbi yekka era bwe tuba twagala bannayuganda bakkirize nti kweri nti kaakati luno olutalo lwakulwanyisa nguzi ababbi bangi yesu ono sipiika abadde sipiika Anita Among abbye ebintu bingi tuze tubyogerako nga bwewazi contracts zino sente buwumbi na buwumbi nga bwaziteeka ku akawunti z'abakozi ba paalamenti nga bazitwala ewuwe oba baziteekeyo mu basement nakyo byonna tuze tubyogerako nga mbiraba era yesu tuli basanyufu ffe abamu nti tuze twogerako nga batuyita amannya kaakati bizuuse nti ge mazima naye tugamba ababbi abalala gye bali bangi mujjukira ensonga y'amabaati ababba amabaati baali bangi vice president speaker prime minister baminisita bangi babba amabaati agaali galina okutwalibwa Karamojja naye ali mu komera ye Agnes Nandutu yekka Nandutu simuwolereza kubanga naye mubbi abeerereyo ddala mu komera naye si ye mubbi yekka si ye yabba amabaati yekka abalala bo nga tebaakwatibwa ku nkoona so kaakati yali speaker Anita Among nze simuwolereza era nize ng'ali mu kaguli ka kooti bamuwozese kubanga ayina eddembe lye rights ze nga suspect bamuyise mu process atwalibwe eruzira asangeyo abantu abamu be yasindikayo waliwo be yasindikayo neona nvumye ono simanya njogeddeko nti simanya omubiri gwange kufaana bwe bugutiina ki ne bawamba abaana ne babayola ne babatwala eruzira twagala agenda abasangeyo naye si ye yekka kakati bannayuganda bwe baba bakukkiriza nti kweri luno olutalo lwakulwanyisa nguzi baagala okulaba nga n'abalala nabo banoonyerezebwako nga bakubibwa mu mbuga z'amateeka twagala okulaba ekitongole kya paalamenti nga kinoonyezebwako parliamentary commission twabyogerako wano bingi zisaavisa awaadi ne beeyongera n'endala zisaavisa awaadi n'ebirala abakozi abamu engeri gye bayingira paalamenti gye baweebwa emirimu abamu tebatuula nayo ne bafuna omusaala nga ku lukalala kwali ng'omukozi era afuna omusaala gwe buli mwezi naye talinnyako ku paalamenti kati ebyo byonna twagala birondoolebwe ekituufu kiveeyo abo oli abo bannayuganda bajja kukkiriza kubanga ebbanga lino lyonna Mwai Museveni azenga awagira enguzi yagamba IGG ababbi baleke tobagendako nnyo bonna obalemerako sente ze babbye bajja kuzitwala awalala oyo yagamba nti alwanyisa enguzi kweri abamwetoolodde bonna babbi n'abawolereza Mwai Museveni yali ekyankwanzi n'ababaka be n'agamba nti ababaka bano abamu bantuukirira era ne bankubadde babba buwumbi na buwumbi ne mbasonyiwa diri osalawo nti ono omusonyiye ono tomusonyiye bonna babbi batwalibwe mu mbuga z'amateeka kati kitwagala okulaba ku nsonga eno kubanga ffe tetukkiriza nti gavumenti eno eri serious mu kulwanyisa enguzi twali wano wiiki eziwedde ku press conference wano nenkwata akazindalo neŋŋamba nti ono omukyala Anita Among engeri gye yeeyisa abba ssente empitirivu abeere ne ssente naki yayagala kudduka kuvuganya ku kifo kya president gye bujjako awo sayagala akuŋŋanye ssente empitirivu zanaakozesa mu kalulu n'ebirala era oba oliawo ne batandika okumulaba nti ono engeri gye yeeyisaamu n'engeri gy'atambulamuko alabika ayagala kifo kiri ekinene kati okwo kuba musango gwa nnaggomula eri Mwai Museveni ne famire ye kakati oba oliawo bagambye nti ono ayagala entebe ennene ate nga n'obubbi mubbi katumuyoole ffe tuli basanyufu nti omu ku babbi bali mu kumunoonyerezaako naye tugamba nti n'ababbi abalala nabo banoonyerezebweko awo tutegeere nti paalamenti kati eri siriyasi ku nsonga zino era abakyamuukiridde ensangi zino nti kaakati NRM yatuwadde sipiika omulala gwe baagala yabeere sipiika
omuntu yenna ateekebwawo ng'akimanyi nti Mwai Museveni ne famire be bantaddewo amateeka newankubadde aba agamanyi aba agenda tambulira ku ntole zaabwe ate ng'ekyo kikyamu aba alina otambulira ku mateeka kati kyetwagala era tugenda babuulira ffe nga NUP enteekateeka ze tulina ku nsonga zino kubanga tukkiriza nti bannayuganda baagala okulaba abakulembeze basobola okwesiga. Bannayuganda baagala okulaba sipiika nga sipiika atambulira ku mateeka, sipiika nga tafuuse nampulira zibe, nga sipiika yagamba ababaka gwe shut up, sit down, tolina byogera ebirimu amagezi. Bannayuganda baagala okulaba sipiika ng'ali ku nsonga za bannayuganda. Bannayuganda baagala okulaba sipiika ng'awa bannansi ekitiibwa. Bannayuganda baagala okulaba sipiika n'omumyuka we ng'ensonga eziriwa bannayuganda zasosowaza so si kuleeta mateeka. Mateeka lino tulireese litagetinga ono ayogera nnyo tumuleeteko etteeka, bano aba NUP batusumbuwa nnyo tubateekeko etteeka. Bannayuganda baagala okulaba obukulembeze bwa paalamenti obuli ku mulamwa ogwa ssemateeka yaffe, obuli ku mulamwa ogwa bannayuganda. Y'ensonga lwaki ffe tugambye nti ensonga eno tunulibwamu kubanga bannayuganda baagala obukulembeze. Tuze twogera ku kubba ssente y'omusolo, ku bubbi obukute wansi ne waggulu. Abantu abamu nga babibalaatiramu nga babitwala ng'ebyolusaagiriro. Naye twebaza bannansi kubanga amaloboozi gaasigala gayimuka. Mwalaba abavubuka nga beekalakaasa march to parliament ne babayoola ne babakubakuba n'ebirala, naye kimaze ne kyeyoleka nti baali babakubira bwereere, baali babakwatira bwereere. Naffe baali bayita amannya nti gwe walana sipiika, gwe Senyonyi toyagala ono, gwe activist ono, bano aba civil society ndisimanya bali b'ebisiyaga be batukumamu omuliro. Kati amazima gatandise okuzuuka. Nali nkyakulembera akakiiko ka Kosase nga tulondoola Uganda Airlines, ekitongole ky'ennyonyi y'eggwanga. Ne tulemerako ku nsonga ez'enjawulo ne ku yali akulembera ekitongole ekyo mukyala Jennifer Bamutwala. Abantu abamu ne bagamba gwe Senyonyi wala n'omukyalo oyo wala n'abakozi ba gavumenti ne banno. Etugamba naye obujulizi buno lwaki temubugoberera ne mukola ekituufu? Bwe twatandika okwogera ku bubbi obuli mu paalamenti ne bagamba gwe Senyonyi ne banno abo ba activist n'abalala muwala na sipiika temumwagala. Ne tugamba naye obujulizi buno lwaki tebukolebwako? Twebaza Katonda nti twejjeeredde. Abaali batuyita amannya kaakati ate nabo batwegasseeko nga baga ne buno obubbi ate nga bwa kika kya waggulu. Luli baali bagamba nti neffe tulimba nti tuwaayiriza, ne kati batwegasseeko ku nsonga zino. Era kirungi nti amaloboozi gaabwe gatandise okuvaayo obudde. Era nkubiriza abantu nti bw'oba olina ekintu ky'oliko ng'okikkiririzaamu kiremereko. Wayitawo obudde abantu ne balaba ensonga gy'obaddeko gweremerako bulemerezi. Naye nga mu ngeri y'emu Honorable Joel Senyonyi ono avudde nabeera nga atutegeeza nti basobodde okubeera nga bagenda mu ddwaliro Mengo ne bakyalira ku mukunja atasera. Ono nno mulwadde bambi nayingira mu kibiina kya NUP naye bambi embeera mwali si nnungi. So Honorable Senyonyi yagambye nti bagenzeeyo ne babeera nga bamulabako. Ate olwavuddeeyo bwe batyo ne boolekera Platinum Hospital ne babeera nga bakyalira ku mukyala Sarah Damulira ng'ono ye mukyala omukulu owa John Damulira yali muna kibiina kya NUP era ng'ono yawambibwa ate mu 2020 yabuzibwawo mu 2020 n'okutuusa kati ate tamanyiddwako mayitire. Kati olwaleero Honorable Joel Senyonyi era bakyalidde ku mukyala bambi ali mu ddwaliro ate naye embeera si nnungi. Kati basabire bannaffe ate Mukama Katonda basuuse. Kati omukyala Anita Among katuwe ku biography we wano Katini. Wobanga tomanyi nnyo bimukwatako bibino naye katusooke tuveeko wano mu Kalango ate Ssempeebwa Property Consultants Limited Katini ate n'oluvannyuma atunnyonnyole. Ssempeebwa Property Consultants Limited eno promotion gye twabaleetedde bw'enaakuyitako nga tofuuse landlord mu estate yaffe eno ogenda kuba osubiddwa opportunity ey'amaanyi ddala. Njagala owulirize bulungi kuba saagala mukisa guno gukusubwe. Nakugambye nti ku estate yaffe ey'Empigi
twaronkinze promotion eri mu kulwaninga okumala omwezi mulamba nga londa ku option zino 3 gwe gyolaba esinga okukukolera gy'oba oyitamu ofuuke landlord mu estate eno. Option esooka jangu otandike ne millions 7 ojje ng'oteekayo emu kitundu okumala emyezi 5 ogenda kuba omazeeyo polotiyo ng'oweebwa ekyapa kyo. Option ey'okubiri jangu otandike ne millions 5 ojje ng'oteekayo 2 naawe mu myezi 5 ogenda kuba omazeeyo polotiyo ng'oweebwa ekyapa kyo. Ne option ey'okusatu jangu otandike ne millions 3 ojje ng'oteekayo 3 mu myezi 4 ogenda kuba omazeeyo polotiyo ng'oweebwa ekyapa kyo. Poloti mu estate eno ziva ku millions 15. Tulina mwezi 15, tulina mwezi 16, tulina mwezi 18. So gwe wooba osiimye ogenda kuyita mu nkola ezo ze nkumenyedde obeere ng'ofuuka landlord mu estate eno. Baganda baffe abali ku kyeyo temwalisaanye kusubwa opportunity eno kuba nakugamba nti gwe omuntu ali ku kyeyo ekintu kiri kimu kyokka ky'osobola okuteekamu ssente zo. Ssente zo ne ziba nga zigenda kubeera safe ate nga zeekubisaamu it is real estate. Real estate ye investment yokka gwe omuntu ali ku kyeyo gy'osobola okuteekamu ssente. Ekisooka ettaka ne likuyamba okuba nti likuŋŋaanyiriza ssente. Ekyokubiri ettaka ne likuyamba okuba nti likuuma ssente zo nga ziri safe. N'ekyokusatu ssente zo ne ziba nga zeekubisaamu. Bw'onookomawo then ku ttaka eryo tuba tusobola okutundako awo n'otandika bizinensi gy'obeera oyagadde okutandika kuba nakugamba nti yenkola yokka gwe omuntu ali ku kyeyo gy'osobola okuyitamu bw'oba toyagala kyeyo kyo kikusale. Bino bye mbagamba mbiweerako obujulizi kuba gye muli naliyo nze yenkola gye nakozesa era abantu bonna be tugisomesezza ne bagiteeka mu nkola mwana wattu bo bavudde ku kyeyo ekyeyo kyabwe nga tekibasaze kubanga buli w'obeera n'ettaka ly'oteekamu ssente zo kikuyamba okweggyako unnecessary spendings, kikuyamba okwewala okuspendinga ssente zo mu bintu ebimu ebitasaanidde. So kozesa omukisa guno ojje ofuuke landlord mu estate yaffe eno. Estate eno we twagiggulirawo twalinawo plots 10 naye wenjogerera plots ezisinga obungi zibuukingiddwa. Kitegeezebwa nti gwe ng'okyagaanya okusalawo bannaabagezigezi bo we balaba vidiyo bateeka mu nkola. Kyokka ate estate eno nakugambye nti yemu ku estate gy'ogenda okuteekamu ssente zo nga mu space ntono nnyo ssente zo zigenda kuba zeekubisizaamu olw'ensonga nti strategically essaawa zino Mpigi kye kimu ku bifo ebituufu ennyo okuinvestingamu ssente kubanga factors zonna lwaki ettaka ly'Empigi ligenda kulira ku speed ya waggulu we ziri in place. Mpigi alina amakubo 3 gali mu kukolebwa. Ekitundu kyonna buli we kikolebwamu amakubo value y'ettaka mu kitundu ekyo erinnyira ku speed ya waggulu. Essaawa zino plots za millions 15 naye nkukakasa nti mu space ya myaka 5 estate eno plots zigenda kuba ziri wakati wa millions 3. Kati imagine omuntu agenda okubanga aguze plot 4 oba plot 5 agenda kuba akoze ssente mmeka kubanga mwebali ababuukinze plot bwe zityo. Kati olowooza omuntu abuukinze plot 5 plot 6 agenda kuba akoze ssente mmeka kyokka nga ate ssente teyazikwata mulundi gumu yajja ateekayo mu installments. Promotion eno erwaninga okumala omwezi gumu gwokka. Tosubwa mukisa guno jangu mu inbox obuukinge plot yo kati. I happen to come from a family of about 48 children, and most of them were girls. Now, the girls, I am actually the third last born in the home. Now, when my other sisters grew up, I would see everybody getting married, and I would wonder what is happening. Kumbe, that was the riches that was there. But one time I happened to ask my sister, "You're young. Why are you getting married?" My sister said, "You don't know what you're talking about." And I told her that you wait, you'll become my house girl. That's what I told my sister. "Why don't you go to school?" She said, "For you, you study if you want." So it reached my time. When it reached my time, I was going to P7.
When I was going to P7, first of all, I was very brilliant. When I was in P1, I didn't go to nursery. P1, they took me to P3 because I was too clever for the class. P3, I studied there. I went to P5. So that is how young I was, that I jumped classes, but at the same time, you reach a class and somebody says, we want cows. Because for us, we are cattle keepers. I took off from home. I ran away from home and went and became a house girl. I went and became a house girl, stayed in some other people's home. And in those people's homes, at one time I said, no, let me go and stay with one of my sisters. My sister's husband wanted to rape me. I still ran away. My belief was one, I must be the most educated in that home. And I thank God that I am. First of all, there was nobody to pay my fees. I would work as unpaid house girl. When you talk about poverty, you need, first of all, to empower yourself and know what you want as a person. I started selling local brew as I was working as a house girl to pay for my fees. Work as a house girl, sell local brew, go to school, come back, and continue working. And when that happened, I finished my S4. I said, I thank God. But I continued. I did not stay in our home. They would only hear that she studied, and I studied. One of the causes of early marriages, child pregnancies, is an issue of parenting, where parents say, we want A, B, C, D. And of course that comes out of poverty, that because we have a girl, we can get out of poverty with this girl. But it also comes back to you, the girl, to know what you want in life. It comes back to you. I refused, I said I will not. My father rejected me and said I was not his kid. And I said, it's okay. Time will come when you'll know that you're my father. He only accepted that I was his kid now when I was working. When I was working. So I educated myself from primary to university. I paid my fees up to S6. Now, it is from S6 that I went to Centenary Bank to look for a job. I said there is no man that can lie me and say that let me give you money. This man of the Chemaswets here. There is no man. I went and became a cleaner in Centenary Bank. I was with that young lady there. I became a cleaner, we were together. I had not finished, we were on vacation. At least for her, she had joined university. Me, I was on vacation. But I had to prove myself that I can work. But because of the hard work, because of the commitment I had,
I was made a cashier. But when I was made a cashier, peer groups are also not good. We had a peer group of her. They pulled me into a group. Then they said, maybe we are not women. She was actually a champion. He said, it seems you are not a woman. But before that, when I went and visited one of my relatives, my relative arranged somebody to rape me. But when that arrangement was done, I hit the man, and I think he'll never forget for his life. You know, hitting somebody until somebody bleeds, and I took off. That was the last time they saw me in their home. Fox Fashions ekadiringa mongoye nebigenderako agamba, how can I fight hemorrhoids? Hemorrhoids zaliko azibanyisiza atya? Ketuyita hemorrhoids are swollen veins in and outside your anal area. Obunyama obuzimba munda nebweru ku mugukiro w'ofulumira. Obunyama obwo butera okuleetebwa ebintu ebyenjawulo nga constipation. Singa obeera constipated okumala ebbanga eggwanvu n'oba nga olubuto lwo lwesiba omala ennaku 2-3 tofuluma, kati wali mu kwekkama ogenda ofulume, ojja kuba nti onyigiriza emisuwa egiri mu rectum olw'okuba obubi buli buba bukaluba buba buludde mu lubuto nga bamaze obbukenenulamu amazzi. Jjukira omugaso gwa large intestine oba colon kwa absorbingamu excessive water eziri mu stool okuzizza mu mubiri. Kakati lwe ennyo mu colon ekyenda kyeyongera okubumiima nekibumalamu amazzi ago, kati ne bufuuka solid nnyo. Bwe wonaagenda obufuluma bujja kukulubula omalirize ng'ofunye hemorrhoids, ennyama ezimba w'ofulumira. Poor eating habits, abantu abalina endya etali nnungi, naddala abali emmere etalina fibers. Banange envendiirwa ennungi nnyo kuba zirimu chlorophyll. Envendiirwa ezo zirimu aziyamba okuboostinga enzymes mu digestion yaffe, zituyamba, zirimu ebirungo bya laxatives. Emmere gy'olya terwa mu lubuto. Kati buli okozesa envendiirwa ezo niziwerekera emmere gy'olidde, si kyangu kufuna hemorrhoids. Abatalya nvandiirwa bafuna nnyo hemorrhoids. Okunywa amazzi kikulu nnyo. Amazzi gabeera absorbed direct mu mubiri ne gayambako okutotobaza ekyenda, si kyangu kufuna hemorrhoids. Okwekuniza, abantu abasinga beekuniza. Oyagala genda mu toilet n'oganja genda edda. Munange embeera y'ekibuga kati ne ssente buli wogenda osasula. Bisatu. Yakudde ewaka. Abamu oluusi batya infections ekyo ekiraba kitegerekeka. Naye mutambule ne disinfectants wano ku Biva Organic weeziri. Akadagala ko spray nga ku toilet nga tonnabasitamawo kakuyamba okutta obuko obutafuna candida, obutafuna UTIs ne other genital infections. Kati bw'onaa yeekuniza ekyenda kyo kiri rectum gyatandika okugenda ng'ekwata muscles zayo zikwate, bw'onaagenda okufuluma zikalabule ofune hemorrhoids. Bingi ebireeta hemorrhoids. Abakyala abali embuto abamu oluusi bakyusa diet, nosanga balya nnyo ebbumba, nosanga abamu tebanywa mazzi, nosanga abamu digestion yabwe omwana bw'agenda atuuka mu third trimester ebyenda tebirina bwe byekyusiza mu kufuluma n'afuna obuzibu ne badevelopinga hemorrhoids. Abamu babulwa ebisa mu biseera by'okuzaala ne bekkama nnyo ne badevelopinga obunyama obwo obuzimba bwe bafulumira ninga ate bujjanjaba. Abatuule nnyo boda naffe aba ofiisi. Yes. Hemorrhoids ezo zibamu emitendera ebiri, wawe ziri internal ne ziri external. Naye wozaawulya zino eziri external zo zifuluma ne protrudinga outside nga ne bw'oba weerongosa osobola obbukwatako. Naye ate obuli internal obulabika ofuluma, bw'oba ofuluma ne bufuluma, bw'omala okufuluma ne buddayo. Kati mbasinza bulaba nze ndowooza. Kakati ffe abasawo omuntu akunnyonnyola n'okitegeera oba ne mukola further examination okuzuula nti omuntu oyo alina hemorrhoids. Ojja kufuna akadde ojje ku Biva Organic osobole okuyambibwa.